Good day everyone. My topic today is Poisson distribution. The Poisson distribution formula is f of x equal average number key point Euler's minus number. Substitute the given values into the formula. F of x equal 3 close parenthesis equal 53 point Euler's minus 5. So step by step calculation. First, calculate 5 times 3. Uh, 5 3. So Andrea, ako siyang gi-times ang 5 katulo. 5 times 5 times 5. So ang result niya is 125. Second, calculate Euler's minus 5. So diri ako siyang gi-minus 5 minus 5. Ang result niya is 0.00674. Third, calculate 3. So diri ako siyang gi-times paubos 3 times 2, 2 times 1. Ang result niya is 6. So now substitute these values into the formula. F of x equal 3 time close parenthesis. So diri i-ko na ko siya gi-times na ako tong nasa 125 tapos 125 times 0.00674. So ang result niya is 0.84125. So para makuha na ako niyong isa, ako siyang ang 0.84125 ako siyang divide sa 6. So 0.84125 divide 6, ang yung result is 0.1402. So final result, the probability that exactly 3 customer will arrive in the next 15 minutes is approximately 1402 or 14.02%. Thank you.